Hello everyone. Hello everyone. Ensure you get in. Tuingie. Ukiingia unasema you are in. Leila, ambia hao wengine waingie. Waambie waingie. Ensure that everybody is in because I am not going to publish this video public. I will not publish this video public. So if you cannot access the class now, you are not going to access this video later. Ensure that you access the class now. I'm not going to upgrade this into public. So ensure you get into class now if possible. There's a question I want us to do here. This question we did it yesterday, if you can remember very well. I hope this question is clear. You can remember that this question we did it yesterday. So we did the first part. The first part was A Roman 1, 2, 3. Today I want us to proceed to Roman 2. That part for Roman 2. Kila mtu aingie. Tell everyone to be in. Tell everybody to be in. I'm not going to publish this class later. I will not publish it later, so ensure that you are in. So this is the question that I want us to do. This is the first question that we did yesterday, and I want us to do this question part B, but we will start from the beginning of this question. So I hope you are ready so that we can start. Tafadhali ambieni kila mtu aingie. Juu hii video itakuwa private, haitaenda public. Iko private, haitaenda public. So tafadhali hakikisha umeingia tufanye haya maswali. So the question reads, in the figure below, OA is equal to A. I'll just draw the structure of the tushasoma. So this was question 1. So kila mtu aingie. Ambieni kila mtu aingie. Because this video will not be accessed privately. So the question reads, you can see in the figure below. You can see in the figure below, OA is A and OB is B. M is the midpoint of OA. M is the midpoint of OA. So talking of M is the midpoint of OA, we say that it is in the ratio of 1:1. Then we have, and AN is to NB is in the ratio of 2:1. AN is to NB is in the ratio of 2:1. AN is to NB is in the ratio of 2:1. By having that, we are told express in terms of A and B. Express in terms of A and B. The first one, BA. A Roman 1, we were supposed to express BA.
1 mark. And we said for us to express BA, we are moving from B towards A, and we will use the root BA is equals to, I'll go fast because we did this part, BO plus OA. BO plus OA. So when we do that, we get BA is equals to BO, it is negative B plus OA is equal to A. So BA is negative B plus A all stroke A minus B. You can start with the positive one, so it becomes A minus B. And we are done with that. Roman 2 was BN. Roman 2 was BN. And if you check clearly, BN is from here to here. So BN, remember we said that N divides BA in the ratio of 1:2. So BN will be equal to 1 over, the whole of it is 3. 1 over 1 plus 2 is 3 of BA. And since we already have BA, it is going to be BN is equals to a third into bracket, our BA is A minus B, and we will get our BN as a third A minus a third B. We are done with that. 1 mark. 1 mark. Let's get to Roman 3. Part Roman 3 inasema utafute ON. ON 2 marks. So ON tulisema unatoka hapa unakuja hapa. So the easiest way ni kutumia ile vector ambayo ushapata. Kwa hivyo utatoka ukienda ON utaenda OB plus BN. So utapata ON is equals to OB plus BN. Kwa nini? Juu tuko na BN hapo. So our ON itakuwa our OB, where is our OB? OB ndo hii hapa ni B vector plus our BN ni a third A plus a third B. So our ON itakuwa nini? Tunaweza anza na hii B minus a third B is the same as 1 minus a third. It will be 2 over 3B plus 1 over 3A. Tulifika hapo jana. Na unapata marks zako 2. Unapata marks zako 2. Sasa nataka tufanye part B. You can write down part B. I hope you can see it clearly. Nataka uandike nikiwa nimekushikia. Given that BH equals HBM, andika ama upose uandike alafu upeleke mbele. Given that BH equals to HBM and OH equals KON, determine the values of H and K. Given that BH equals HBM and OH equals KON, determine the values of H and K. Determine the values of H and K. Umemaliza kuandika? Determine the values of H and K. So hizo ndizo tunataka. So mtakubali nifute hapa tufanye hiyo part. So tumeambiwa given that BH equals to HBM. So BH, where is BH? BH from here to here is equal to H. It's a fraction of BM. So we don't know the ratio, that is why it is being represented by H. So ukipata umeambiwa hivyo kabla uende mbali utasema BH equals to H. What is your BM? What is your BM? Utafute BM yako kwanza. Juu tunaona ni BM.
na hakuna mahali tumepata BM kwa maswali yetu. So utakuja kwanza utafute BM. So BM unatoka hapo unakuja hapa. Utakuja BO plus OM. So itakuwa BO plus OM. Hivyo ndivyo tutafanya. So after doing that, what we are going to do, na kuna vitu sitaki tusahau. Hizi vector tunaweza pata tutazitumia mahali. Like EON kuna mahali tutaitumia. So tutakuja tufute hapa. Ubao wetu ni mdogo lakini nitaweka mwingine mkubwa. Nitaweka board nyingine kubwa ili kazi inakuwa inajaa. So tutakuja tutafute kwanza BM, jua tu kuwa na BM. So our BM will be equal to our BO is negative B plus OM. Kumbuka tuliambiwa M inagawanywa in the ratio of 1:1. Kwa hivyo OM is 1/2, is a half of OA, na OA ni A vector. Kwa hivyo BM itakuwa minus B plus a half A vector, all a half A minus B vector. Tumepata BM. Na kama tumepata BM, sasa tunaweza tafuta hii BH. So our BH is equals to H BM. BM yetu ni nini? A half A minus B. So our BH itakuwa a half A times H, itakuwa a half HA vector minus HB vector. A half HA vector minus HB vector. Tunaweza ita hiyo equation 1. Hiyo ni kuequate tu. Hiyo hata unapewa 1 mark. Kufanya tu hivyo unapewa 1 mark. Tuende ya pili. OH ilikuwa inasema given that BH equals HBM and OH equals to KON. Already tuko na ON. Kwa hivyo our OH itakuwa nini? K. What is our ON? 2/3B plus 1/3A. That is how we find OH. So tukuje hapa tu multiply. Tukimultiply ikuwe OH equals to 2/3B times K, itakuwa 2/3KB vector plus 1/3A times K ni 1/3KA vector. Hiyo nayo unaweza ita equation 2. Ukifanya hizo mbili hivyo, kwanza utapewa marks 2 out of the 6 marks. Sasa tuende kwa swali hilo lingine linasema determine the value of H and K. Determine the value of H and K. Sasa hapa ndiko kuna maneno. Tuelewe. Determine the value of H and K. So already tumepata hii BH na tumepata OH. Sasa tukifika hapa, what we do is that we express one in term of the other. By saying one, I don't mean one. Simaanishi hivi, no. By saying hapa express, you are either expressing BH vector or OH vector in term of the other. In terms of the other. So what we do here in this case, utaamua unataka gani. So mniambie, nyinyi ni nyinyi mtaniambia, mnataka tutumie BH ama tutumie OH? Niambieni kwa comment section. Mnataka tutumie BH ama OH? Mnataka BH ama OH? Mniambie mnataka gani? OH, really good. Haya, tutaenda na OH. So unataka muelewe hivi. OH tuko na moja hapa already. Tuko na hiyo.
So tuta express OH ingine, lakini kutoka hapa mpaka hapa OH, tukienda hivyo mpaka hapa, tuhakikishe tumepitia BH. Tumesema tuna express OH, lakini tukienda OH tuhakikishe tunapitia BH. Kwa hivyo tukitoka OH tukienda BH, tukitoka O tukienda H na tupitie BH, tutaenda aje? Tutaenda OH is equals to OB plus BH. I hope umeona hivyo. Itakuwa OB plus BH. OB plus BH. Umeona hiyo kitu? And then we'll do haya, tumechoose OH. So in this scenario, tutafanya aje? Tutakuja tuseme OH is equals to, what is our OB? Our OB is B vector plus BH. Our BH tulipata ikiwa nini? Nilifuta. Nilifuta, imagine. I loved. BH yetu nilifuta. Half HA nimeiona. Ni ya half HA minus HB. I hope mumeiona. Ndio hiyo OH. So ni B plus OB plus BH. OB plus BH. Ndio hiyo. Haya. Juu tumeipata, what do we do? Haya, tufuatilie. Na already tuko na OH zingine hapa. So OH tuko na hiyo na hii. 2/3 KB plus a third KA. So kufikia hapo, tunataka ujue hizo zote mbili ni OH, hakuna tofauti. Zote mbili ni the same thing. Hizi zote zinafanana. Hizi zote zinafanana. Hizi zote mbili zinafanana. Kwa hivyo kama zinafanana ni kusema tunaweza zi-equate zote mbili, juu zote mbili ni OH is equals to OH. So what we are going to do here, tutazi-equate. Tukizi-equate itakuwa B plus a half HA minus HB is equals to 2/3 KB. Tunazi-equate kwa nini? Juu zote mbili ni OH plus a third KA. Plus a third KA. Itakuwa hivyo. Mbona tume-equate? Juu zote mbili ni OH. There is no difference. So OH is equal to OH. Aya, kuna mtu anasema hajaelewa hii concept. Tunasema hivi na tushafuta. Hiyo ndio shida. Tuli express OH. OH tukasema OH ilikuwa KON, nayo BH ilikuwa HBM. Tukazitafuta zote mbili. Kuzitafuta zote mbili, tukasema uamue unataka gani. That's why nilisema tuamue tunataka gani. Kuna mtu hapo alidecide tuende na OH. Tukasema tukiexpress OH kwa ile triangle yetu ilikuwa inakaa hivi. Ilikuwa inakaa hivyo. So O iko hapa, H iko hapo, A iko hapa, B iko hapa na N iko hapa. So tukasema kama umeamua uende na OH, lazima usafiri
utoke O uende X, na ukienda upitie kwa BX, so ikakuwa OB plus BX, na BX already tulikuwa nayo, that's why tulikuja tukua tumeiweka hapa yote. Ina make sense sasa? Nasta Hajer, ina make sense? Nasta Hajer, ime make sense? Ime make sense? Ngoja reply. Ime make sense? Ime make sense? Ime make sense? Hiyo ni K, hiyo ni H na hiyo ni H. So what we are going to do, tukifika hapo you put like terms together. Na hapo ukiweka like terms together, by saying like terms we refer to vectors. Like terms CH na K ni vectors. That is in terms of A and B. It is in terms of A and B. Kwa hivyo uchukue kama unaweza anza na iko na B. Ikue B minus HB, unaona tumeruka hii juu ni ya A, is equals to, tuende ile side nyingine ni 2/3 KB. Tumechukua zenye zote ziko na B. Kwanza tu simplify zenye ziko na B. Tukisema tu simplify zenye ziko na B, hapa kuna B na hapa B na hapa B. So to factorize B, tutoe B nje ili tu cancel. Tutabaki na nini? 1 minus H is equals to B, tutoe nje tubaki na 2/3 K. Tukifanya hivyo B tutaicancel ikiwa nje iishe. Juu hata unaweza divide by B, B ziishe. Tubaki na 1 minus H is equivalent to 2/3 K. Siko sawa? Ikiwa sawa hivyo, unaweza iachia hapo ama ulete hii huku na upeleke H huko. So ikue 1 minus 2/3 K is equals to H. Hiyo nayo tunaweza izigira hivyo. Sasa nitumie peni ya blue. Tuifugie hivyo. Tuifugie hivyo. Sasa tukuja kwa like term ya pili. Like term ya pili ni A. A ilikuwa a half HA is equals to a third KA. Hiyo ndo ilikuwa ya pili. Hii tumeifungia hivi juu hatuwezi proceed hapo. 1K na H. Umefika mwisho hauwezi endelea unless tutafute ya pili. Hii nayo kuna A na kuna A. Tutoe A nje. Tubaki na a half H. Na hapo hapa tutoe A nje. Tubaki na a third K. Ukifika hapo tu cancel A iishe. Tu cancel A ni the same na kusema itakuwa negative wapi? Tumepeleka hii 1 minus H equals to 2/3 K. Tumeleta 2/3 na huku ikakuwa negative, nayo hii minus H ikaenda huko ikakuwa positive. So H haitakuwa negative juu tukiipeleka the other side imekuwa positive. Umeelewa? I hope umeelewa hivyo. So A na A ina cancel ama kudivide by A inaisha. So tumebaki na half H is equals to a third K. So hapa tunaweza make H subject to multiply by reciprocal 2/1 na hapo by 2/1 ili hapa tubaki na H peke yake. A third K times 2 itakuwa 2/3 K. Tukipata 2/3 K tuizigira hivyo. Tukiizigira hivyo
Hii ni kama tu imeisha. These are dead meat. How is it a dead meat? Hapa uko na h, hapa uko na equation mbili. Hii hata tuite equation 1, haina shida, na hii tuite equation 2. Hii ni h na hii ni h. Kumaanisha aje? H ziko equal. Kama hii yote 1 minus 2 over 3k ni h na h ni 2 over 3k, zote mbili h ni the same. So tunaweza kuja tuseme 1 minus 2 over 3k is equals to, juu hii ni equal to h, badala ya kusema equals to h to substitute tuweke hii is equals to 2 over 3k. I hope umeelewa. So tukiwa na hii sasa tunaweza solve nini? K. Tutapeleka hii the other side. Tubaki na 1 equals to 2 over 3k plus 2 over 3k. Tukifanya hivyo itakuwa 1 is equals to 2 over 3k plus 2 over 3k itakuwa 4 over 3k. Itakuwa 4 over 3k. Repeat. 1 minus h please. 1 minus h iko wapi? Hapa. Hapa hivi. Hapa hivi. Ama wapi? Wapi? Hapa ama? Beli Muhammad wapi? Hapa. Ni hapa. Wapi? Hapa ninaguza. Sawa. Haina shida. Acha nifute hii. Angalia hapa. After kucancel b na b, tukabaki na 1 minus h is equals to 2 over 3k. Tukasema tunataka kubaki na h. Ama hata unaweza sema unataka kubaki na k. There is no harm. Any can do. Ni venye naona h iko peke yake, and it is always good to make what is simple a subject compared to what is a little bit complex. So nikasema in this case, peleka hii yote huku, nayo ile uilete huku. So ukileta ile huku itakuwa 1, 2 over 3k ikikuja huku itakuwa minus 2 over 3k. Itakuwa hivyo. Is equals to negative h ikienda huko itakuwa h. Tukasema hiyo ndo ina form nini? Equation 1. Mbona ina form equation 1? Hatuwezi solve, ama nani anaweza solve hii? Niambieni, can you solve this? Unaweza pata h na k hapa ni nini? Hauwezi. Juu uko na unknowns mbili na equation ni moja. Unafaa uwe na equation mbili ili usolve unknown mbili. So tumefika mwisho. Hapo pengine ni tuchukue nini? Hapo pengine ni tuende the next strike term, which is a, na a ni hii na hiyo peke yake, hakuna ingine. So ni a half ha is equals to a third ka. Tukipata hii tukaona kuna a na kuna a, tukasema una factorizing, unatoa a nje, unabaki na a half h is equals to, unatoa a nje, unabaki na a third k. Na juu a na a itacancel, inaisha. Tunabaki na a half h is equals to a third k. Hapa napo tukasema to make h subject, to multiply by 2 over 1 reciprocal, na hapo by 2 over 1. Hiyo na hiyo iende. Tubaki na h peke yake ni 2 times 1 over 3k, kitatupatia 2 over 3k. Hii nayo peke yake hauwezi solve. Hii hauwezi solve. Juu hii ni unknown na hii ni unknown. Tukasema hii nayo tuita equation 2. Kuita equation 2 tukaizigia hivyo. So far tumeelewa?
So far tumeelewa? So far good. Sasa angalia hapa. Look at the magic here. Hii ni H. Acha nitumie color ya blue. Hii ni H. Na hii ni H. Hii inamaanisha aje? Hizi H mbili ziko equal. Kwa hivyo value ya H hapa ni 1 minus 2 over 3k should be equal to value ya H hapa which is 2 over 3k. I hope mnaona mbona tumeequate sasa. I hope mnaona mbona tumeequate. Umeona mbona tumeequate? So tumeequate hapo, so itakuwa 1 ikiwa hivi tupeleke hii na huko, k zikae side moja. Right terms pamoja equals to 2 over 3k plus 2 over 3k. What is 2 over 3k plus 2 over 3k? It is 4 over 3k is equal to 1. Tunataka kubaki na k peke yake. So tutamultiply na reciprocal by 3 over 4 by 3 over 4. So hii itaisha by 4 1 by 4 1 by 3 1 by 3 1. K yetu ikuwe ni 3 over 4 times 1 3 over 4. K tumesolve. Imefika mwisho. Tumeelewa hapo? Kama tumesolve k, tuende kwa h. H unaweza tumia hii equation ama ile ya kwanza. So any can do. H ni 2 over 3k. Na tushapata k yetu ni 3 over 4. What will we do? Tutachukua hii 3 over 4 tuweke hapa. So our h will be 2 over 3 times 3 over 4. So itakuwa nini? By 3 1 by 3 1 by 2 1 by 2 1 our h will be a half. So our h is a half. Na tumemaliza, unapata marks 6. Ulikuwa umeambiwa find h and k. So k is 3 over 4 and h is a half. K is 3 over 4 and h is a half. Tumeelewa? Have we understood? Tumeelewa? Kama tumeelewa like. Hapa kidole hapo like hiyo kitu. Well understood. Wacha tufanye example nyingine. Unasema umeelewa alafu unafuta message. Taka tufanye hii tulifanya jana. Kuna hii tulifanya jana.
Tufanye hii. Hii iko na ratio. So hii ilikuwa trapezium. Ilikuwa inakaa hivyo kama mnakumbuka vizuri. So in the figure below, OABC is a trapezium. AB is parallel to OC and OC is 5AB. D is a point on OC such that OD is to DC is 3:2. The first question, given that OA is P and AB is Q. So EAB ni Q. Express in terms of P and Q OB. Ya kwanza ni OB. OB 1 mark. OB ni kutoka hapa mpaka hapa. So tukienda OB tulifanya aje? Tulisema ni OA plus AB. OA plus AB. So tukasema OB is equal to OA is P plus OB, AB is Q. P plus Q. Yani nilifeel karamu wino. Na mtu asitoke class, mkae class. Haya, tuendelee. So tumemaliza. Swali la pili ni find AD. Hii ilikuwa Roman 1, Roman 2. Inasema tutafute AD. AD ni kutoka hapa mpaka hapa. Na AD so itakuwa AO plus OD. Na usisahau OD is to DC is in the ratio of 3:2. So kumaanisha our AD jana hata tukitafuta tulipata AO ni P plus OD ilikuwa 3Q. Ilikuwa 3Q or 3Q minus P.
Si ndio tulipata? Confirm. Si ndio tulipata hiyo? 3Q minus P. Ndio tulipata, si ndio? Confirm. Ndio tulipata. Remember our main focus si hizi sana. Hizi tulishafanya jana. Our main focus ni hiyo last part. Ukielewa hiyo last part uko sawa. Nataka munikonfirmia ama hii ndio tulipata. Aya, nimeona Habiba anasema ndio tulipata. So tuende Roman 3. Roman 3 tunafaa kutafuta CB. CB ni hii. So tukasema CB unaweza itafuta aje? CO plus OB. Na tukasema CB ilikuwa CO ilikuwa negative 5Q. Do you remember OC ilikuwa 5AB. Na AB ni Q. Kwa hivyo OC ni 5Q. Hapa tukisema kuhusu OC itakuwa 5Q. Kwa hivyo CO itakuwa negative 5Q juu tunarudi nyuma plus OB. OB tushapata hapa ni nini? Ni P plus Q. So ni plus P plus Q. Kwa hivyo CB itakuwa nini? Minus 5Q plus Q itakuwa minus 4Q. So itakuwa P minus 4Q. Na unapata marks zako mbili. After kupata hiyo, chatu sako hii tutahitaji. Hata OB tutahitaji. The next step. Nataka sasa tuandike swali la mwisho. Lines OB and AD intersect at point X. Lines OB and AD intersect at point X. Line OB and AD, they intersect at X. You can see that this one is X, such that AX equals KAD. AX equals KAD. Ukiona tu hivyo usifanye mambo mingi. Such that AX equals KAD. Ukiona tu hivyo kwanza una equate. Ukiona hivyo una equate. So ukiequate AX itakuwa nini? K AD ni nini? Ndio hii 3Q minus P. So our AX itakuwa 3KQ vector minus KP vector. Kwanza unafanya hivyo pole pole tu. Alafu unaenda ya pili. Ya pili ni OX equals ROB. OX equals ROB. OX equals to ROB. So OX unakuja straight R. What is your OB? Ulikuwa nayo hapa P plus Q.
Kwa hivyo OH yetu ni nini? Ni RP vector plus RQ vector. Tunamaliza hiyo kwanza. Hiyo kufanya hivyo inakupeanga max. Sasa tukuje hapa. Hiyo ni U. Where K and R are scalars, determine the values of K and R. So tulisema aje? Ukiwa na hizi mbili, you express one in terms of the other. You express one in terms of the other. So mnataka tu express gani, AX ama OX? Amweni. Yenye mtaamua ndio nitaenda nayo. Amweni. Yenye mtaamua ndo nitaenda nayo. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Top Grade Academy. And apart from mathematics, we also guide in chemistry and in biology. So it is not just maths. We still have other subjects on board. AX. So tutatumia AX. Tutatumia AX, sawa? So tuta express AX in terms of OX. Na tulisema aje? Ukikuja useme unatumia AX, ni utembee kutoka A mpaka X. Na ukienda kwa from A to X upitie OX. So utakuja hivi AO plus OX. So itakuwa AX is equals to AO plus OX. Unahakikisha umepitia kwa hiyo ingine. So our AX itakuwa AO ni negative P plus OX tuko nayo hapa ni RP plus RQ. RP plus RQ. Sana sana mimi sipendi kuanza na negative. Negative huwa inachanga wanafunzi wengi sana. Kwa hivyo wewe tafuta position ingine uweke hii negative. So heri useme RP plus RQ, P uweke huko mwisho minus P. Mimi sitakangi mwanafunzi akianza na nini? Sitakangi mwanafunzi akianza na negative. Unaanzanga na negative, ukienda kufactorize unasahau kuweka into brackets negative 1. Unauma nje. So usiku unaanza na negative. Ukiona imeleta negative unairearrange. So tuko na AX hapo na tuko na hii AX hapo. Tofauti ya AX na AX ni nini? Hakuna tofauti. AX is equal to AX. So tunazi-equate zote mbili. Zinafanana na zinatoshana hizi mbili. Hii na ile. So ni RP plus RQ minus P vector is equals to ile AX ingine nini ni VKQ minus KP. Hiyo ndo tunafanya. Sasa tufute hapa. So tulisema unaweka right terms pamoja. So tutachukua zenye ziko na P kwanza. Zenye ziko na P ni hiyo na hiyo na hiyo. So tukichukua zenye ziko na P itakuwa RP vector minus P vector is equals to minus KP vector. Iko hivyo.
Na juu zote tuko na p, tutatoa p nje. Tutoe p nje, tubaki na r minus 1 is equals to, tutoe p nje, tubaki na negative k. Tucancel p na p, tubaki na r minus 1 ni k. No, r minus 1 ni negative k. So r minus 1 is negative k. Tukipata hivyo tunaweza peleka hii na huko, ikue r equals to minus k plus 1. Tukipata hiyo tuifungia, tuita equation 1. R equals to minus k plus 1. Tuende ya pili. Like terms za pili ni q. So itakuwa rq is equals to 3kq. Nayo hapa tutoe q nje juu ndio vector, tubaki na r ndani. Hapa tutoe q nje, tubaki na 3k ndani. Q na q cancel, tubaki na r equals to 3k. Hiyo nayo ni equation 2. Do we have the difference between equation 1 and 2? Do we have the difference between equation 1 and 2? No, we don't have. Kwa nini? Both equation are r. Zote mbili ni r. So r is equals to r. R is equals to r. So we will now equate both of them, equate minus k plus 1 e is equals to 3k. To proceed kutafuta k. To proceed kutafuta k, utaleta hii na huku, unaweza peleka hata hii k huko. Ukipeleka hiyo k huko, utapata nini? Utapata 1 is equals to 3k plus k. So what is 3k plus k? Itakupatia 4k is equal to 1. So unataka kubaki na k, you divide by 4 by 4. Na upate k yako ni ya quarter. Usha solve k. Umemaliza k. So tuende kutafuta r. Tutafute r. Already uko na form, uko na equation mbili hapo, unaweza tumia hii ama hii. Any can do, unaweza tumia hii. R equals to 3k. Na ushapata k yako ni ya quarter. So uchukue hii k uweke hapa. So itakuwa r equals to 3 times a quarter. R yako iwe 3 quarter. Na inaisha. Imeisha hivyo. Tumemaliza. Imeisha hivyo. Najua umeelewa, utaelewa zaidi ukifanya mazoezi. I hope kila mtu amefuata hii lesson. Juu hii video hii itaenda public. Hii video haitaenda publiki. Haya, mimi nimewaonyesha hizo. Kuna swali liko hapa. Nataka kuwapatia mfanye. Si mko sawa? Mnaweza fanya swali sasa, si ndio? Niambieni hapo kwa comment section ama mnaweza fanya niwaandikie. Hata nitawatumia mlifanye.
Niambieni kwa comment, ama mnaweza watumia mlifanye. Haya. 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 So I'm ending this live streaming so that I can send you that question. Muifanye sahi.